Namaskaram. Today you will be learning a Varnam in Mayamala Ragam. I'm sure all of you must be familiar with this Ragam because the very first lesson that you normally learn in your music class, the Sarali Varsai, you would have been singing it in Mayamala. So that is the Arohanam Avrohanam of this Ragam. Sari Gama Padani Sa Sa-ni-da-pa ma-ga-ri-sa. This is the scale of this ragam. This is the 15th Mela-karta ragam. It's a parent ragam, it's the Mela-karta, and the number is 15. We'll go to this varnam. This is in Adi Talam. I will teach you the swaram first, and then we'll learn the sahityam for the corresponding swarams. Sa-ni-da-da-pa ma-pa-ga-ma-pa da-pa-ma-ga-ri-ga-ma-pa-da-ni sa sa-ni-da-da-pa ma-pa-ga-ma-pa da-pa-ma-ga-ri-ga-ma-pa-da-ni sa-ga-ri-sa-ni-sa-ri-ri sa-ni-da-pa-da-ni-sa-ri-ni-da-pa-ma-ga-ga-ma-ma-pa-pa-da-da-ni-ni sa-ga-ri-sa-ni-sa-ri-ri sa-ni-da-pa-da-ni-sa-ri-ni-da-pa-ma-ga-ga-ma-ma-pa-pa-da-da-ni-ni pa. Till now, this was the Pallavi. You want me to sing it once again? We'll do Pallavi once again. I'll sing both the lines together. Sa-ni-da-da-pa-ma-pa-ga-ma-pa da-pa-ma-ga-ri-ga-ma-pa-da-ni sa-ga-ri-sa-ni-sa-ri-ri sa-ni-da-pa-da-ni-sa-ri-ni-da-pa-ma-ga-ga-ma-ma-pa-pa-da-da-ni-ni. We'll now go to the Anupallavi. Pa da-pa ma-ga-ma-pa-ma-ga-ma-ga-ri sa-ni-sa-ri ga-ma-pa-da-ma-pa-ga-ma-pa pa da-pa-ma-ga-ma-pa-ma-ga-ma-ga-ri sa-ni-sa-ri ga-ma-pa-da-ma-pa-ga-ma-pa. Shall we go to the next line? Ni-sa-ri-ga-ma-ga-ri-sa-ni-da-pa-da-ni-sa-ri-sa-ni-da-ni-da-pa-ma-ga-ma-pa-da-ni. We have now finished the Pallavi and Anupallavi. We will now learn the Muktaiswaram and then we will go to the Sahityam of the Pallavi and Anupallavi. Sa-re-sa-ni-da-ni-da-pa-ma-da-pa-ma-ga-ma-pa. That's the way you split it. Generally, when you write notations or if you see the Varnam book, the swarams are always split into 4, 4, 4, 4. You don't have to necessarily sing it like that, because the basic beauty lies in punctuating the swarams. Sa-re-sa-ni-da-ni-da-pa-ma-da-pa-ma-ga-ma. You phrase it like that. Re-sa-ni-da is one phrase. Ni-da-pa-ma-da-pa-ma-ga-ma-pa. That's the kind of phrasing you do, which adds more beauty to the Varnam. Instead of just singing it, within the talam frame, you should be able to punctuate it like this. Sa-re-sa-ni-da-ni-da-pa-ma-da-pa-ma-ga-ma-pa da-pa-ma-ga-ri-ga-ma-pa-da-ni-sa-ri-ni-sa-da-ni-pa-da-ma-pa-ga-ma-pa-da-ni
We'll do the Mithak Swaram once more. Sa re sa ni da pa ma ga ma pa da pa ma ga ri ga ma pa da ni sa ri ga ri sa da ni pa da ma pa da ni sa ri ni sa pa da ma pa ga ma pa da ni. We'll now learn the Sahityam. Sa ra si ja. If you notice, when I sang the Swaram, I sang sa ni da da pa. I'm singing the Sahityam now. Sa. This is the difference in pronunciation. For Swaram, I'm singing sa ni da da pa. But I'm not singing sa ra si janaba. It's sa ra si janaba. Sa ra si ja. You should not interchange this. While singing the Swaram, you shouldn't sing sa ni da da pa. And for Sahityam, you can't sing sa ra si ja. The pronunciation has to be correct. Sa. Now what am I singing? Is it the Swaram or the Sahityam? It's the Swaram. Sa ni da da pa ma pa ga ma. Now I will sing the Sahityam. Sa ra si ja na bha sa ra na bha mu ra a re pa hi mu ra re pa hi. Pallavi once more. Sa ra si ja na bha mu ra a re pa hi. Now the Anupallavi. Pada padma meva bhavadiya. Pada padma meva bhavadiya. Ma shra While you're repeating this last line, Ashraye, you have to sing Ashraye. The first time we sang Ma, but the second time you need not include the M sound in it. Ashraye Madhukaravada Hamsa Re sa ni da pa ma ga ma pa. Before we go to the Swaram, we'll sing from the beginning once more. Sa ra si ja na bha mu ra re pa hi pada padma meva bhavadiya. Ma
sa re sa ni da pa ma da pa ma ga ma pa da pa ma ga re ga ma pa da ni sa ri ga re sa ri ni sa da ni pa da ma pa da ni sa ri ni sa pa da ma pa ga ma pa da ni sa re si ja. Now we'll go to the charanam. I'll first teach you the swaram for the charanam line, then the sahityam, then we can go to the swarams. Pa pada pa ma ga ri sa ni sa ri ga ma pa ma pada pa da ni sa ni da pa ma. Do you again notice the way I split? I'm singing in threes. If you notice in the book, it will be ga ma pa pa da pa 4 4 irukum. Ga ma pa da pa. That's not the way to sing. Ga ma pa da ni sa ni da pa ma. Okay. Pa da pa ma ga ri sa ni sa ri ga ma pa da ni sa ni da pa ma. Shri Padmanabh Krita Ramavatar Shri Padmanabh Krita Ramavatar. Now we'll go to the swarams. The first swaram. Pa ma ga ri sa ni sa ri ga ma pa da Shri Padmanabh Krita Ramavatar. Pa ma ga ri sa ni sa ri ga ma pa da. Once more. Pa ma ga ri sa ni sa ri ga ma pa da Shri Padmanabh Krita Ramavatar. Have you got the first swaram? We'll now go to the second swaram. Pada pa ma ga ri ga ma pa ma ga ri sa ni sa ma ga ma pa da ma pa ma ga ma pa. Again. Pada pa ma ga ri ga ma pa ma ga ri sa ni sa ma ga ma pa da ma pa ma ga ma pa. Da ni sa ri ga ri sa ni da pa da ni sa ni da pa ma ga ri sa ni sa ri ga ma Shri. We'll do this one once more. Pada pa ma ga ri ga ma pa ma ga ri sa ni sa ma ga ma pa da ma pa ma ga ma pa. Da ni sa ri ga ri sa ni da pa da ni sa ni da pa ma ga ri sa ni sa ri ga ma Shri Padmanabh Krita Ramavatar. Now the third swaram. Da pa ma ga ri ga ma pa pa ma ga ri sa ri ga ma ga ri sa ni da pa da ni sa ri ga ma pa da pa ma ga ri ga ma pa pa ma ga ri sa ri ga ma ga ri sa ni da pa da ni sa ri ga ma pa da pa ma pa da ni sa ri sa ga ri sa ni sa ri sa ni da pa ma pa ni da pa ma ga ma Shri
We'll do the third swaram once more. Da pa ma ga re ga ma pa ma ga re sa re ga ma ga re sa ni da